Olá amigos, como estão tranquilos? Aqui para mais um vídeo no canal, mano. E está aqui talvez com o último episódio de Opal, né, velho? Porque diz o Xbox que é 3 horinhas de gameplay. E pelo que eu já contei, somado as horas que eu já joguei, vai dar quase 3 horinhas já, né, mano? Então creio eu que esse daqui é o último capítulo do Opal, né, velho? A gente vai finalizar essa série, mais uma série, né? Porque, né, é a segunda série que a gente vai finalizar no canal, porque a primeira foi de Outlast. E agora o Opal, velho. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estejam gostando, na verdade, né, do conteúdo. Se estão gostando, deixa aquele likezinho maroto nesse vídeo também. Comenta aí embaixo. Se não viu os outros vídeos, vai estar aqui no cardzinho aqui. Eu acho que vai estar aqui no cardzinho, vai aparecer aí em cima. E é isso. Se você é novo no canal, dá aquele inscrito, ativa o sininho, que é vídeo quase todo dia. E vamos lá, mano. Tamo aqui, vamos lá. Também que a gente tinha que descer, né? Esse não veio pra cá. Rapaz, parece um mundo pós-apocalíptico aqui, né, velho? Vamos descer as escadas. Eu acho que é descer igual tipo Call of Duty, jogos de first person, né, mano? Dodge this. Só viagem, né, mano? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Abrimos aqui. Fechou a portinha. Conseguimos descer mesmo, olha. Opa, tem logo um pente aqui. This looks intense. What's the brushy thing for? Para que serve a escovinha? Deixa eu ver. Escovar o cabelo no cabeleireiro. Final de semana, ó. Mano, não quero essa lâmina não. Não dá pra pegar outro negócio. Não, não, não. Rapaz, olha essa privada. Cadê a privada? Essa privada aqui, eu dar um barrão nela. Deve ser massa, hein, mano. Oxi. Vamos pegar a carta. Por favor, não fale sobre... Por favor, não fale sobre as ideias tolas na minha cabeça. Minhas preocupações estão longe de serem tolas. Isso afeta a todos nós. Você diz que teremos tudo o que sempre quisemos. Mas não fui eu que decidi fugir pela fronteira e mandar a boba da Ellen recolher sua vida toda. Além das suas filhas. Assim no piscar de olhos. Não importa quanto dinheiro haja envolvido. Eu quero coisas que o dinheiro não pode comprar. As amizades Eita. Por favor, não fale sobre as minhas ideias tolas na minha cabeça. Minhas preocupações estão longe de serem tolas. Isso afeta a todos nós. Você diz que teremos tudo o que sempre quisemos. Por favor, não fale sobre as minhas ideias tolas na minha cabeça. Minhas preocupações estão longe de serem tolas. Isso afeta a todos nós. Literalmente. Você diz que teremos tudo o que sempre quisemos. Mas não fui eu que decidi fugir pela fronteira e mandar aquela boba da Ellen recolher sua vida toda. Além das suas filhas, assim no piscar de olhos. Não importa quanto dinheiro haja envolvido. Eu quero que o dinheiro que não pode comprar, as amizades que prezo desde a infância, meu relacionamento com meus pais, irmãos, um trabalho satisfatório que possa ajudar pessoas, minhas filhas crescendo na companhia amorosa de seus avós e os amigos delas. Essas são as coisas que você pede para eu desistir? Mas em troca de que? Isolamento? Um lugar estranho? Um barco duvidoso? Dinheiro para gastar? Mas onde? O que se importa se tudo mais eu perder? Ellen. You tell him, Grandma. Yeah, not one to mince words. All those years of writing advice columns paid off, I guess. Kinda nice that she was thinking about you guys, too. Not just uprooting your life, dumping you in the middle of nowhere. Yeah. I can't imagine what it would have been like to grow up here. You'd have to learn French. Sacre bleu. Oh no, it's already happening. Ah, não, mano. Não dá pra abrir a gaveta, né? Não, não dá. Vamos lá. Não dá pra interagir com nada aqui, mas não? Oh, it's for 4 players. Sorry, Pierre.
Tranquilo, tranquilo. Colete salvar a vida. A gente já veio. E foi por onde a gente entrou. Deve ter mais coisa, né? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Tem um presente aqui. Provavelmente era pra nossa mamãezita Opal. Quero ver esse lado aqui. Ah, esse lado não abre. Deve estar emperrado. Aqui tá o chapéu e tal. Estamos aqui de volta. Mano. Deixa eu ver o negócio. Ah, aqui a gente não veio, pô. Olha o cachimbinho da paz. Ah, mexe. Tá, o cachimbinho da paz aqui. Tem uma caixa de tabaco aqui. O que mais? Tan, tan, tan. Tem mais garrafa aqui. Vamos abrir as gavetinhas, ver se nós achamos alguma informação. Ó a lanterninha. Ah, mexe. Uma garrafa. Ó, tem até uma garrafa de vinho antiga. Diz que quanto mais velho o vinho, melhor é a bebida, né? Não sei. Posso estar errado, equivocado. Opa! Olha o que a gente achou aqui. Agora acho que a gente abre o quarto lá do Pierre. Cavalheiros Licor. É, rapaz, aqui é o comprovantezinho. Eita, tem que chamar a mamãe. Wow, that is a lot to spend on whiskey. $45? A lot for back then, I mean. Whiskey was more expensive then, too. Plus, judging from the state of this place, this was probably a reoccurring order. Geez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change of heart too well. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold in this busted old boat. Não larga nada, filho. Tem mais coisa pra explorar. Ó, o cigarrinho tá intacto, hein? Parece recente. Mas, rapaz, o cara deixa a louça. Parece meu padrasto, mano. Não gosta de lavar a louça, bicho. Livro da razão. Vamos ver o livro da razão. É pra abrir aqui. Data, descrição, água, dinheiro, suprimento, blá 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 blá. Fique calmo. Blá 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 blá. Toda. Boy, he really burned through it. I can't imagine just spending $40,000 on nothing. Well, some of it was on this boat. Yeah, seems like he really loved it. Can you imagine Grandma living here? Can you imagine August living here? Aí, Maybe then she would assustar. have been a famous painter, because she would have, like, had to paint a bunch of stuff to make it less ugly. For sure. And you and Grandma would have had to fish every day. This is a very tempting scene you're painting. I'm imagining something like Little House on the Prairie, but on a boat. Little houseboat on the river? Rolls Os off the pioneiros na tongue. casa flutuante. Da hora o título. Ó a latinha. Portam. As polícias locais estaduais estão procurando um grupo de ladrões que fugiu com uma quantidade desconhecida de dinheiro roubado da alfataria Clayman no último sábado. De acordo com a polícia estadual, os homens invadiram a loja por volta das 1h20 da madrugada. O cofre fugiram com um saco com dinheiro, não houve testemunhas. Estamos pedindo para o comércio da região depositar todo o dinheiro no banco ao fim de cada dia, disse o policial Randall Watson de Porton. Até prendemos os ladrões. É muito arriscado deixar dinheiro na loja de um dia para o outro.
A polícia do estado de Michigan tem um telefonema para qualquer informação sobre a... blá blá blá. The burglary ring! Mom, Grandma's boyfriend here was a bank robber. Why else would he have this? Maybe my mother sent it to him. Suspeito. To keep him abreast of current events? Oh, come on, Mom. Grandma had a thing going with a bank robber. How cool is that? Well, okay, they didn't rob any banks. It was the jewelry counters at department stores and things like that. Department store robber doesn't quite have the same ring to it. And it wasn't robbery, it was burglary. What's the difference? A robbery is when you take something from someone under duress. A burglary, you take it when they're unaware. I think. You think? Listen, it's been a while since I've brushed up on my criminology. And why are they so sure it was men? What? It says the men broke into the store, but there were no witnesses. So how do they know it was men? You're thinking lady robbers. Like Catwoman. I like it. Very cinematic. Do you think Grandma could have helped? Ih, rapaz. Are you seriously asking if I think my mother was an accomplice in all this? Why not? She had 2 kids at home, and Ai, ó, mais just um don't see it. motivo, viu? Seems like Mais there um were a lot about Grandma motivo. you weren't seeing. excuse me? Am I wrong? Maybe not. Tem que ser sincero. Eita, meu controle desconectou, galera. Pera aí. Eita. Vamos lá pra cima. Que é o teleporte, rapaz. Ó, o cara tinha até um contador, velho. É, não tem nada aqui, velho. Como assim não tem nada aqui, velho? Tem o cachimbinho, tranquilo. Bora lá. Bora lá, galera. Bora lá, bora lá. Vamos ver o que nós vai achar aqui. Ó, tem uma gaveta aqui. Mas essa gaveta aqui deve ter alguma coisa. Não tem nada. Opa, tem uma cartinha aqui. Recebi sua última carta. Essa é a minha resposta final. Você disse que fez tudo isso por mim, mas não foi. Tudo que você fez foi por você mesmo. Era você que estava insatisfeito com a nossa casa, nossas economias e sempre quis mais. Você tomou a decisão de ganhar dinheiro ilegalmente. Você fugiu para o Canadá, mas para salvar a própria pele. E só me contou quando já era tarde demais para qualquer coisa que não fosse fazer o que você mandava. Não farei mais. Você disse que são suas filhas também? É claro que são. Mas são minhas também. Estou com elas todos os dias, confortando-as em seu luto, tentando consolá-las pela morte do pai delas, tentando ao máximo não deixar a peteca cair. Agora eu tentei me acostumar com isso, ao fazer tudo sozinha, não responder a ninguém, a viver esta nova vida. Estou recuperando o equilíbrio, estou começando a me sentir bem. Ih, rapaz. É uma pedrada aí. So I guess that's it. Grandma had enough time on her own. Without Grandpa, without Pierre. She realized she liked things better that way. Can you blame her?
No, not at all. It was her chance to have her own independence. And who would want to give up their whole life, everything they know, just for some guy and some money? People have done worse for less. Yeah, but Grandma had a pretty good life, didn't she? Her advice column, her art, her kids, her house. Maybe she just needed a little time to herself to realize how good she had it. Tá, vamos ver. Aqui não tem nada. Tem uma gavetinha aqui, mas eu não sei se eu consigo abrir ela. Quer abrir, velho? Acho que o jogo não deixa de abrir. Tranquilo, acho que agora é só ir embora pelo jeito, né? Vamos ver se é isso, vamos ver. Vamos fugir desse lugar, baby. Não é pra ir embora ainda, é o quê? Lautrec! That's the name of the mystery man. Think he's got mail? Guess we'll never know. It's locked anyway. Maybe that's for the best. Tampering with other people's mail is illegal. Encontramos uma caixa de correio com o nome Lautrec. Não podemos abrir. A mamãe disse que seria legal, mas eu acho bobagem. Vamos lá, vamos abrir a caixa de correio do Pierre e do Lautrec, sei lá quem que é. Bora lá. Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? I don't know, Tess. Ah, por favor, mano, viva perigosamente. Com certeza a lei não vê com bons olhos quem vai da casa flutuante dos outros. Se esse homem é seu pai real, você é a parente mais próxima, então está tudo bem. É, vou colocar isso aqui. If this guy was your real father, you're his next of kin, so it's fine. Is that how that works? I Yes, don't know, baby. probably. Makes sense to me. I suppose you have a point. Let's see what we've got here. Lautrec, caixa 9, Opto Lake, devolver a retura. Devolver ao remetente. Não reclamado, blá 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 blá. É só o começo. Tranquilo, vamos pro seguinte. A quem interessar possa. Confesso aqui minha culpa na sucessão de assaltos que resultaram no furto de quase $500 mil. Coisa pra caralho, hein, guys. Trabalhei como inspetor no condado de Glynn por mais de 10 anos no jogo de pôquer em 1966. Foi abordado por um homem interessado em plantas baixas e meu conhecimento em troca de dinheiro. Ele e alguns outros visavam lojas de departamento e outras empresas que mantinham grandes somas de dinheiro à noite. Essa relação se desenvolveu e eu fiquei cada vez mais envolvido. Eu recebia 10% dos roubos em troca de informações sobre como esquivar a segurança desses estabelecimentos. O tempo foi passando. Os estabelecimentos que eles escolhiam iam ficando cada vez mais arriscados. Eu não tinha mais como sair daquele acordo, porque passaram a ameaçar a mim e a minha família. Não vendo outra opção, falsifiquei uma certidão de óbito com formulários que roubei do escritório. Fiz com que minha esposa e filhas cruzassem a fronteira com um nome fictício, dando-lhes instruções para me seguirem. Elas nunca o fizeram, e eu me arrependo de sequer ter pedido isso a elas. O pouco que restou dos meus lucros eu destruí. Minha esposa Ellen só descobriu sobre meus crimes quando já era tarde. Ela seguiu com a história da minha morte porque não tinha outra opção. Ela é inocente. A decisão de me envolver nessa série de crimes foi totalmente minha. Só peço para que deixe minha esposa e filhas em paz. Esta é a minha confissão. Leonard Lambros. So Pierre was my dad? He Ah, wrote é this que whole reviravolta. confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right.
So my mother wasn't having an affair at all. Or whatever this would have been. Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died. When we thought he'd had a heart attack. He was just... here. On this dock. We never got to know him. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never even happened. It kind of did happen though, didn't it? As far as you knew, it did. You lived with that your whole life, so to you, it did. I can't believe I can't believe he just abandoned us. All this time, he was here. He gave up his family, his children. For an old boat and some booze. I wish I could have talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it. While she was alive. I just... Wish you could have been there for her? Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. I can't believe she would do that to us, lie to us, her whole life. Why didn't she say anything? Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect you. Yeah, maybe. August was so little. But I was old enough to know the truth. I just wish we would have talked. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Ele foi comprar cigarro, way, pô. Foi comprar he's cigarro. You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we found enough. Yeah. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad... I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean... Well, it wasn't quite like that. I guess... Listen. I'll give you the full story in the car. I'm freezing out here. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible, kind... Oh, mamãe Opal, você é muito linda, é esforçada e incrível. Você é uma mãe perfeita. Stop! You'll make me cry. Just such an amazing daughter. I love you, Mom. I love you too, honey. Conquista desbloqueado. Pre-pressure. Explore the house bot. Isso aqui a gente já olhou já. Conversar com a mamãe. Eita. Ah, é pra pegar o pote. Tem como pôr a musiquinha não? Vamos falar com a mamãe. Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. Now, girls, I hid those private things away so people wouldn't find them. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Uh-huh. Vamos saber a verdade agora, guys. Your dad, you know, was always looking for the next thing.
Always had a new idea to try that was gonna fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he decided that he was gonna be a professional poker player. Is that what you meant by full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. Até que é That's legal, kind of pô. cool. Você não gasta It's dinheiro dele. certainly, interesting. Yeah, I mean, I guess he's following his dreams. He might not make it, but he is going for it. Yeah. I mean, I guess I never really thought about it in that kind of light. I mean, I wish he could have been here, but he had a dream, and he had to follow it. I get it. Right, my little web entrepreneur. It's like Matt Damon in Rounders. It's not really like Rounders. I mean, he wins a lot in Rounders, and he's a lot more handsome. He likes it, but I wouldn't say that's the real reason he left. The split came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But by that time... It was already over. Yeah, exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Do you blame me for ending it? No, I get it. You needed his support, and he just ran away. Kind of forced your hand. Yeah, kind of. That sucks, Mom. But I do miss him. I'm sorry for buying the tickets. Oh, I should have talked to you first. I guess I thought, I don't know, that Dad, explain everything to me in a way that made sense, and that he was living some great life out there. no, you shouldn't apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was embarrassed. That I would have married such a ding-dong. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud. But I guess you can't keep running away from your problems forever. Now I have these tickets and I don't know what to do. I think you should go. To Reno? Yeah. I think it would be good for you to hear his side of the story. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass. How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family secret? Or run their own business, run a community theater? That's It's a pretty Verdades. cool. All right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. Thanks, honey. That means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen what you can do, and you do a great job. Thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Thanks. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. But maybe it skipped over my aunt. Come on, her painting wasn't that bad. Well, I guess I always imagined
that you'd go to Ford, like Grandma and me. It's silly, but it's not fair of me. God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. Tipo, namorar o Kurt. Like doing Kurt? I'm gonna let that double entendre pass right by me. But yeah, it's hard to let go, to see you as an adult, and not just my baby girl. Mom. You were so cute back then. Even cuter than now. Stop. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head. The bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all have perfect, tiny little heads. Like golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole August thing? Moving in with her? Yeah. I guess it's a big decision, moving to Chicago. Yeah, that's putting it mildly. Would you want to move in with her? It seems like a good choice. Even if it's just for a while, at least we'd have a place to stay. Yeah, that's what I'm thinking too. Are you worried about the theater? Or my school? These days I'm worried about everything, but I'm confident too. Confident we can figure it out. Yeah. We've been through so much this last year. You've been through so much. I have to have faith that we'll continue to make things work. Yeah. Me too. I will say, August's house is pretty nice. Her bathtub is the size of my bedroom. Yeah, I mean, it'll be worth it for the bathtub alone. We should call August and tell her about all this. Oh, hey August, guess what? Our dad really is our dad. You can sleep easy. We're not French-Canadian after all. Whatever we end up doing, I'm glad you're with me. Yeah. Me too. Da hora o jogo, hein? É curtinho, mas é daorinha, pô. Daorinha. Ai, que preguiça! Zeramos o Open Road. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho, da sériezinha. Se gostou, dá aquele likezinho maroto. Comentem embaixo se não comentou ainda. Compartilha com os amiguinhos. Se é novo no canal, dá aquele inscrito que é vídeo quase todo dia. Beijo, um abraço e fui. Porque senão eu vou tomar copyright.